First, some people are born more clever than others. And one of them, a farmer in my village, Argaki, he was more clever than the other farmers. So one day they were in the coffee shop, he told them a story. Τώρα θα το πω ελληνικά και θα σου το μεταφράζει ο παπάς σου. Ο κύριος Hadjimathaios από το Argaki, ένας γεωργός, σκέφτηκε να βάλει κάτι στο μυαλό τους χωριανούς του και εσοφίστηκε μία ιστορία. So the name of the guy was Hadjimathaios, and he tried to tell a parable to the rest of his family and the villagers so that he could teach them something. So he told his villagers that in a village, there were about 100, 500 people, and most of them were poor. The wife of one of those poor gave birth to a child, and in 40 days he must go around the village and find somebody to baptize the child. But all were poor, very poor, and they had no money to spend to buy something and make a feast for the day that the child will be baptized. When he finished with all the poor people, he said, I'll go and ask the rich people now. He went to the rich people, and they said, why? I am here and you are there. Why shall I baptize you? When one baptized to the other, they say to them, kumbare. Kumbare means that I baptize your child. Γιατί να γίνομαι κουμπάρι, του έλεγαν. Και κανείς πλούσιος δεν το βάφτιζε το παιδί. So, he was despair. Δεν ήξερε τι να κάνει. Πήρε το γαϊδουράκι του μια μέρα και ξεκίνησε για το διπλανό χωριό. Να ρωτήσει εκεί άλλους χωριανούς αν μπορούν να του βαπτίσουν το παιδί. So one good day, he took his donkey, rode his donkey to the next village to ask in the next village if anybody there was willing to baptize the child for him. Στον δρόμο όμως συναντήθηκε με έναν κύριο που έρχεται με άλογον εκείνος. Αυτός ήταν σκυφτός στο άλογον του, δεν είπε μία καλημέρα στον άλλο. So halfway to the other village, he came across someone who was riding, on a horse, going the opposite direction. And, being in his own mind, thinking about who is going to baptize his child, he wasn't looking up and he did not say hello to the other rider. Ήταν ένας κύριος καλοντημένος, με ένα καπέλο μαύρο και όλα τα ρούχα του μαύρα. So he was someone who was wearing really nice clothes, all black, all dressed in black with a big black hat. Και του λέει, πες μας έναν καλημέρα φίλε. So he tells the poor villager, say good morning friend. Ο άνθρωπος όμως του γαϊδάρου, που ήταν πάνω στο γαϊδάρο,
Του λέει, άφης με φίλε μου, δεν ξέρεις πόσες φασαρίες έχω εγώ. So the poor villager said, let me be, my friend. I have a lot of trouble. Καλά, του λέει, αν μου πεις ποιες είναι οι δυσκολίες σου που έχεις, εγώ μπορώ να σου τις λύσω. So the horse rider said, if you tell me what your troubles are, I might be able to help you out. Σίγουρα μπορεί να μου τις λύσεις, βεβαίως μπορώ να σου τις λύσω. Δηλαδή του, θέλω να βαφτίσω το μωρό μου και δεν βρίσκω έναν κουμπάρο. So he said, are you sure you can solve my trouble? He said, of course I could. So the poor said, well, I need to baptize my child and I cannot find a godfather. Τότε ο άνθρωπος του απάντησε, πάμε κουμπάρι να σου βαφτίσω εγώ το μωρό σου. So the person on the horse said, no problem, I will baptize the child for you. Πήγαν στο σπίτι, ο κουμπάρος του ήταν πλούσιος πράγματι. Είχε λεφτά, έκαμε τον έναν πλούσιο τραπέζι και μετά το βαφτίσει του αποκαλύφθηκε εγώ είμαι ο Σατανάς. So they went back to the village, he baptized the child. As is customary, since he was very rich, he had a very, elaborate and rich feast for everybody. And then, he announced to the parent, to the father of the child, the poor guy, that I am the devil. Δεν πειράζει με κουμπάρι τίποτε πως είσαι ο Σατανάς δηλαδή του. Φτάνει που γίνει και η δουλειά μου. Και πιστεύω ότι να με βοηθήσει να βρω και μια δουλειά να εργάζομαι, λέει του, για να ζήσω την οικογένεια μου. So he said, I don't mind that you are the devil, it's the only thing that matters is that you're my child's godfather and that I also know that you're going to help me find a job, to support my family. Δηλαδή το εντάξει κουμπάρε, και δουλειά θα σου έβρω και θα καλοπεράσεις. Φτάνει μόνο να μένεις περίεργος. No curiosity. So he said, no problem, kumbare. I will find you a job as well, and you're gonna do really well as long as you are not a curious person. So the other day sent him to a big farm, and when he got in the morning, he went before all the other workers and stood before the door of the farm that he was going to work. And there was a big rose plant. Υπήρχε μια τριανταφυλλιά με πολλά μικρά τριαντάφυλλα μπουμπούκια. So there was a giant rose bush with a lot of roses that they had not opened up yet. Περίμενε για να έρθουν και οι υπόλοιποι εργάτες να πάνε στις θέσεις τους και να πάει και αυτός να του πει ο επιστάτης που να κάνει. Όμως κάθε ένας που έρχεται από τους εργάτες έκοφηκε έναν κλειστό τριαντάφυλλο, έναν μπουμπουκούι μικρό. Το έβαλαν εδώ στο πέθος του και προχώρα στη δουλειά. Όλοι έκαναν το ίδιο. So while he was waiting to go in and see the superintendent and get instructions as to what he was doing, he observed all of the other workers come in, go to the rose bush, and instead of clipping it, a rose flower that was open and smelled nice, they would clip one that was still, closed up and put it like in their pocket, in their shirt pocket, and then would go in. After a lot of, ύστερα από πολλή ώρα που περάσαν πάρα πολλοί εργάτες μέσα,
ένας που πήγε και έκοψε ένα μικρό μπουμπουκάκι, τον έπιασε ένα ποδόστο και ακάν του λέει, γιατί φίλε μου κόβεις αυτό το μπουμπουκάκι πονάχρηστο και δεν κόβεις ένα μεγάλο ανοιχτό τριαντάφυλλο να μυριστείς? Γιατί? So after he observed lots and lots of people go through and, take the closed flower, he finally grabbed someone, by the jacket and say, why are you just picking the one that is closed, that it hasn't opened up yet, instead of one that's already flowered and smells nice? Αυτός, από το θυμό του που είχε εκείνη την ώρα, ξέχασε ότι υποσχέθηκε στον κουμπάρο του να μην είναι περίεργος. Και έκαμε αυτόν το λάθος. So he had forgotten that he promised the godfather of his child that he would not be curious. Γι' αυτό η Επιτροπή των Εργατών, όταν καταγγέλθηκε από τον άνθρωπο που κόφηκε το μικρό μπουμπούκι, συνεδρίασε και αμέσως τον απόλυσε. So the union of the workers, got together once they found out that he asked questions and fired him. He went back to his family and told the matter to his wife. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα λαλή του η γυναίκα του. Τώρα που σε απολύσαν, τι θα κάνουμε, τι θα τρώμε? Θα καλέσω τον κουμπάρο μου. Εφώναξε τον κουμπάρο του και ήρθε ο κουμπάρος του. Δεν σου είπα κουμπάρε ότι θα σε μπολογιά σου, να μένεις περίεργος? Μα это που μου έφυγε κουμπάρε να μου να κάνω, να μείνω να πεθάνω της πείνας. So he went back to his family, told his wife, who started, crying about what they're going to do now. And he said, no worries, I will call my cumparos and I will see if he can help me find another job. So, and he did so. And then, the devil says, didn't I tell you not to be curious and they're going to fire you if you do that? And he said, well, I couldn't wait, so, can you please help me again? Εφώναξε τον κουμπάρο, ήρθε ο κουμπάρος, είπαμε. Του λέει, θα σε στείλω σε μια δουλειά, αλλά υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σου. Αν αυτή τη φορά δεν συγκρατηθείς και μιλήσεις και είσαι περίεργος, είναι πιθανό να σε σκοτώσουν. Γι' αυτό σου το λέω να το ξέρεις, ότι πάει στη δουλειά αυτή με κίνδυνο της ζωής σου. Εντάξει κουμπάρ, θα κλείσω το στόμα μου και να μην μιλώ. So he said, I can find you another job, but it's absolutely important that you are not curious and don't ask any questions, because if you ask questions, you could be putting your own life in danger. So the poor guy said, okay, I will be more careful and I will not be asking any questions this time. I will not be curious. Τον έστειλε σε μια μεγάλη εταιρεία που είχε πολλά εστιατόρια και τροφοδοτούσαν τους εργάτες. So he sent him to a company that had restaurants that was feeding all of the workers. Ο επιστάτης τον ετοποθέτησε μέσα στην κουζίνα μαζί με τον μάγειρα. So he was stationed inside the kitchen together with the chef. Ο μάγειρας εκείνη την ημέρα είχε σφάξει δύο ζώα. Έναν αρνί πολύ παχύ και μία γυρεάν έγα πολύ παστή μόνο κόκκαλα. So the chef that day had slaughtered and was cooking two different animals, a big fat lamb and an old skinny goat. So they stood both here, there, near the balls that were in one. Στο έναν ήταν ο μαρτής, το αρνί και το άλλον η έγα. Martis is a fat lamb. That's what they call it. Yes, μαρτής
is a lamb which the shepherds leave to sell in the summer when they have no other money to collect. Έτσι, ο μάγειρας όταν άρχισε και χόγλαζε το κρέας του μαστί και το κρέας της έγιας, πήρε την κουτάρα του και στάθηκε πάνω από την έγα. Όταν η έγια έβγαλε μία σταγόνα λίπος, την έπαιρνε από την έγα και την έβαλε στο μαστί. So the chef stood on top of the two cauldrons, one with the fat lamb, and the other one with the goat. And every time there was a drop, any hint of fat from the goat, he would whisk it off and put it in together with the fat of the lamb. Ο μάγειρας, ο κουμπάρος τότε, πήγε κοντά στο μάγειρα και του λέει, γιατί φίλε μου πιάνεις αυτήν τη σταγόνα από την παστήν έγια και τη βάλεις στο μαστί, αντί να γεμώσει μία κουτάρα πάχος από εδώ να βάλεις εδώ να γλυκάνει και το ξερό κρέας. So the poor man again, he asked the question, why are you taking all the fat out of the goat and putting it into the lamb instead of doing the opposite so that both actually have a little bit of sweetness of the fat? He called the committee again, κάλεσε την επιτροπή πάλι ο μαγειράς και τον εδίκασαν να το διώξουν οριστικά. So this time, he got tried by the, union of workers, and they decided that they were going to fire him permanently. Πήγε πάλι στο σπίτι, είπε της γυναίκας του ότι με απέλυσαν πάλι, εκάλεσε τον κουμπάρον του και του τα είπε τι συνέβησε. So he goes back to his home again, tells his wife. His wife starts crying again and says, okay, I will go back to the Gumbaros, the devil, and see if he can help us out again. Έτσι εκάλεσε τον Σατανά πάλι και ήρθε και ο Σατανάς για δεύτερη φορά τον προειδοποίησε, μπορώ να σου βρω μια δουλειά, αλλά αυτήν τη φορά το θάνατο δεν το γλιτώνεις και πρέπει να το ξέρεις το να θέλεις να πάει δουλειά. Μπορεί να με θέλεις να πάεις. So he calls the devil again, who comes and says, I can find you a job, but you need to know that there is no way you are going to escape death this time if you are curious again. Έτσι, ο κουμπάρος αποφάσισε και τον έστειλε σε μια νέα δουλειά. So the devil sent him to a new job. Όταν τέλειωσαν η δουλειά, έπρεπε να βάσει σε ένα μικρό ξοκλήσι που είχαν εκεί να κάνουν προσευχή. So they had to go to a little church and say prayers. Όταν εξεβήκαν από την εκκλησία, τέλειωσε ο ιερέας τη λειτουργία εκείνη και ξεβήκαν έξω από την εκκλησία, εκεί πέρα υπήρχαν κολόνες, 4 ή 3, τις οποίες εκεί που ήταν δεν τις ήθελαν. Οι κολόνες ήταν η μία έτσι και η άλλη έτσι. Ένας από αυτούς είπε, γιατί μετακινούμε τις κολόνες για να μπορούμε να καθούμαστε στη σκιά αντί που είμαστε στον ήλιο. Έλυσαν την κολόνα από εδώ και από εδώ με σχοινιά. Όσοι ήταν στην εκκλησία και ξεβήκαν, ήρθαν η μισή από εδώ και άλλη μισή και τραβούσαν την κολόνα για να πάει εδώ. Μα αφού τραβάει να πάει εκεί, πώς θα πάει εκεί? Η κολόνα πρέπει να πάει εκεί. Αυτός έβλεπε. Όση ώρα να τους βλέπει. Papu said way too much now for me to be able to translate where it makes sense. But we'll try. So
they went to church, and after the church ended, they came out and they were going to have a picnic. And there were some columns, lying on the ground that they were in the sun. There were two columns over here in the sun, and they needed to take them in the shade that was over there. So the workers came, half of them, went to one side, the other one, were on the other side. And instead of all of them pulling together towards the shade, they were pulling this way and that way in opposite directions. Έτσι βλέποντας ότι έκανα λάθος, κατέβηκε από το σημείο που ήταν και πήγαινε και τους λέει, εσείς μάνα μου γυρίστε και πάτε προς τα δά, και εσείς γυρίστε και πάτε προς τα δά, και τραβάτε την κολόνα να πάει δά. So again, he couldn't hold his mouth shut, so he says, why don't the half of you go this way and the other half go that way as well? And, that way the column will go where you want it. Τότε πάλι η Επιτροπή επέμβηκε. So the union of workers again, Τον έπιασαν, τον έδεσαν και ήταν έτοιμοι να τον κρεμάσουν. So they arrested him and they were going to hang him. Βάλει μια φωνή και λέει, θέλω να δω τον κουμπάρο μου. So he said, I need to see the godfather of my child before you hang me. Διότι ήξερε ότι ο κουμπάρος του είναι ο Σατανάς και ότι όλοι εκείνοι που ήταν γύρω του ήταν Σατανάες. Because he knew that his kumbaros was the devil, and everybody that was around him were also devils themselves. Τότε μεταξύ τους Σατανάες επρόβαλεν ο κουμπάρος του. So Παρουσιάστηκε ο κουμπάρος του. So his kumbaros, appeared in front of him. Και του λέει, ναι κουμπάρε, ήταν που με θέλεις. Λέει ότι έχω 3 σημεία να μου τα εξηγήσεις. So he asked him, what do you need, now kumbaros? And he said, can you please explain 3 points to me before I die? Το ένα σημείο είναι εκείνο που οι ανθρώποι της φάρμας εκόφκαν το μπουμπούκι και δεν εκόφκαν οι αντράφυλων ανημένων να μυρίσουν. So the first point is the one of the rose flower. Why were they cutting something that was closed? Το δεύτερο σημείο είναι γιατί ο μάγειρας έπιανε το λίπος της παστής αίας και το έβαλε στο αρνί. The second one was why was the chef taking the fat from the goat that didn't have any fat and putting it into the lamb that had plenty of fat? Και το τρίτο είναι γιατί οι άνθρωποι σου έδισαν την κολόνα, ήθελαν να την πάρουν βόρεια και τραβούσαν ένας νότια και ο άλλος δυτικά. Πώς θα πάει η κολόνα βόρεια? And the third one is the one with the column that needed to move north. And, your servants, they were pulling east and west instead of pulling in north. Εύκολο κουμπάρε του δολαλή του γιατί συμβαίνει κάθε μέρα στη ζωή σας. So the devil said, this is very easy, kumbare, because this is what you do every day in your life. Έτσι είναι η ζωή πάνω στη γη, λαλή του. This is life on earth. Actually, this is life on earth. Ο κουμπάρος είπε, αυτοί που έπιαναν το μπουμπούτσι δεν ήταν ανεψυγμένοι άνθρωποι, ήταν κλειστοί χαρακτήρες. Πολύ κλειστοί χαρακτήρες. So the devil said, so the ones that were picking the closed flower instead of the blossomed ones, there were people that were not open characters to the world. Και εύκολα αυτοί γίνονταν θύματα των άλλων. And very easily, όπως αυτοί που σήμερα πάνε στο χασίσι και στα ναρκωτικά. And so very easily they became victims of other people. Τούτον κατάλαβα το λαλί του ο κουμπάρος του. Το άλλο, εντάξει κουμπάρε να σου πω και το άλλο. Ο μαστής λαλί του, το αρνί. Πόσον ήταν σήμερα? Το αρνί είχε πολύ λίπος.
Οι ΕΚΑ δεν είχαν καθόλου. Γιατί δεν έπιανε λαλί του που το αρνεί να βάλει στην ΑΕΑΝΤΕ. So he said, okay, so I understand the first one. How about the second one with the fat from the goat to the lamb? Του λέει τότε ο Σατανάς. Αυτό συμβαίνει κάθε ημέρα σε όλους σας εσάς τους ανθρώπους. Ουδέποτε θα δείτε έναν πλούσιο να δίδει λεφτά στο φτωχό. Ο πλούσιος θα παίρνει πάντα από το φτωχό. So the devil said this is what happens every day to you guys as well. Never does a rich person gives money to the poor people. It's always the poor people that end up giving money to the rich people. Καλά ρε κουμπάρε λαλί του. Και εκείνον που τε σκουλώνε λαλί του. And how about the columns? Λαλί του τούτο είναι πιο εύκολο από τους άλλους. Οι άνθρωποι στη γη λαλί του ουδέποτε θα ακολουθήσουν μια πορεία όλοι μαζί. So he said this is the easiest one of all because people on earth will never agree on one course and follow that course. Άλλοι θα πιένουν στην Ανατολή και άλλοι θα πιένουν στη Δύση. So half will go east and half will go west. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Έχουμε τους Ρεπουμπλικάνους στην Αμερική, έχουμε και τους Δημοκρατικούς, οι μεν πάσουν που ποδά και οι άλλοι πάσουν που ποδά. Γιατί τους Ρώσους γιατί δεν τους συνεχίζουν. Περίμενε το να δούμε. Έχουμε τους Αμερικάνους να πει και τους Ρώσους. So the same thing happens today, even in our own Congress. You have the Republicans pulling one way, and you have, the Democrats pulling around, the opposite way instead of agreeing on a common course that helps everybody. Στην Κύπρο έχουμε το Δυσί και το Ακές, τον Παπαδόπουλο, την ΕΔΕΚ και την ΕΔΕΚ. Ο ένας πάει ποδά, ο άλλος πάει ποδά. Γίνεται να πάνε και ο ποδά. Γιατί έμπασε. So similarly in Cyprus you have different parties that they do the same thing. Που το thing. Σατανάνε μάθαμε την αλήθεια. So from the devil we actually learn the Αλλά truth. δυστυχώς δεν μπορούμε να την κρατούμε. But the reality, the truth we learn from Hadjimathaios, which is this wise person that lived in that village. And that's the end. Αν κατάλαβες κάτι, τα τρία σημεία είναι το θετικό. So did you get the 3 points of the story? They're actually life lessons. And the interruptions courtesy of Alexandra Xenophontos.